Hello. Só para falar com o Dr. Xie, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre falar do caso da Marilza e daquela paciente com um problema no joelho que a gente fez tratamento à distância. Ok. Dr. Xie, Yes. Cassiano wants to tell us about a couple of cases we have been treating using T needle and distance treatment with the group of practice we have in the beginning. Okay? Yes. Okay. And also explain what we are going to do. Okay. Some introduction, okay? All right. Okay, let's start now. Não, agora, Cassiano, pode ir. Então, falar para ele que nós temos o nosso grupo, né, de prática de Qigong, que acho que já vai fazer uns 2 anos que a gente treina direto, né? We have a group of practice with Qigong, Shaolin, and we are about to complete 2 years of practice in this group. Yes, nice. Okay. E aí quando ele ensinou para mim a fazer o agulha de Qi à distância, né? Então aí eu passei para vocês numa das aulas, né? And when he learned with you the Qi needle practice application with the distance, so he told us how to do, and we did a couple of treatments with patients, 2 patients. E aí a gente, né, durante as práticas, né, fazem algumas semanas que nós começamos a ajudar outras pessoas que também estavam precisando, né, de tratamento. So a few weeks ago, we started practicing to help some people who needed this treatment. Então, aí, eu acho que aí até melhor do que eu falar, né? Acho que a Marilza poderia falar, né? Que ela foi uma das que a gente fez fez o tratamento à distância na última aula, né? Acho que ela poderia falar o que ela, como ela estava se sentindo e como ficou depois do tratamento. And Marilza, one of our classmates, she was treated with this methodology. She had some COVID problems, and within the last couple of weeks, she was one of the people we treated. And he wants her to tell the group, to tell you about how she was feeling and what were the results of the treatments. Okay, welcome. Marilza, então? Marilza, bom dia a todos, bom dia, Dr. Xie. Good morning, everybody. Good morning, Dr. Xie. Thank you. Sexta, sábado passado, eu peguei uma friagem, o ar-condicionado ligado, e estava tudo bem. Só que no sábado à noite, que comecei a ter problemas de dores no corpo e problemas de garganta, que está fechando. So last Friday and Saturday, she got some coldness. The weather was too cold, and then she started feeling cold, and the throat started to close and full of expectoration. Tinha febre, tinha dores? Não febre, não tinha febre. No fever. Saturação estava ótima, 98%. Oxygen level was okay. Mas assim, a garganta estava fechando cada vez mais, e eu fui fazer o teste no laboratório da PCR Covid. E deu, depois de 1 dia, 2 dias, deu como detectado. So her throat was closing more and more every day, and then she went to do some tests, and it was positive for COVID. Isso. E a partir daí, o Cassiano e o grupo ofereceu assim para fazer o teste,
a emissão de Qi, e no primeiro dia, logo do primeiro dia eu senti aí uma energia do Ming Men, né, na parte do do umbigo, que a energia foi forte, que deu mais disposição, porque eu estava ficando indisposta, e o corpo assim mais dolorido. Mas eu senti uma melhora assim no primeiro dia, uma melhora gritante mesmo. When she had this result, she told Cassiano, and then the group started to send her Qi. And in the first day, she felt a lot of energy on the lower dantian, and was warm and was very strong. And she started to have more power force to do things, more energy. And also she was starting to feel pain on her body, and then this went away. E depois eu recebi mais duas práticas, assim, essa emissão de Qi, e assim, estou bem melhor, o corpo, a cabeça, até a voz, porque eu não conseguia nem falar. E isso ajudou para que eu estivesse hoje aqui para a prática do Qigong. Eu agradeço a todos. Okay, and we repeated this sending Qi for 2 more times, so it was 3 times, and then she felt much better, much better. The throat started to getting open, and also she was able to start talking. She could not talk, could not speak, and now she's able to be here because of this treatment. Very good. Very good. Thanks, everybody. I'm happy to hear your talking, your case. I'm happy, and thank you, Cassiano. You do very well, Cassiano. Brilliant. O professor está muito feliz com o resultado, com o tratamento, e está dando os parabéns para Cassiano, conduziu muito bem. Parabéns a todos. Right. Okay. Thank you, Xie. Obrigado a todos. Yeah. Today is 12 February 2022. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022. I remember it's about nearly 3 years we meet in Brazil. Lembra-se que uns 3 anos atrás nós nos encontramos no Brasil. Is 2019? 2018, 18 or 19, Cassiano? 18, I think. Is acho que foi 2018, Cassiano, que o professor veio ao Brasil. Fevereiro, nós tivemos cursos com ele, módulo 1 e módulo 2. It's going to be 3 years now. Yeah. So since that time, our group here, you did very well. Everyone practiced the 一指禅, Shaolin 一指禅. I'm very happy. Yeah, 一指禅. After practice, I think everyone you feel your health become better, and some people you can use the Qi to help another people now. Então, ele está lembrando que há 3 anos atrás veio, deu o módulo 1, módulo 2 para nós, e como nós continuamos praticando e Qigong, isso possibilitou nós chegarmos até aqui onde nós estamos e utilizar essa aplicação do Qi, e ele está muito feliz, nós temos continuado com essas práticas, parabéns a todos. And Cassiano and Henrik, we met in Barcelona, Spain. It's about 4 years. E ele está se lembrando que se encontrou com Cassiano e com Eric há 4 anos, 1 ano antes, em Barcelona. And every day you practice very well, and Henrik. So I think after 2 to 3 years, yeah, since last year, you, Cassiano and Henrik, you started to transfer Qi, use the Qi, Wei Qi therapy for patients. And in many cases, yeah, and I know you told me you have many successful cases. So congratulations.
Então, ele está se lembrando isso, fazendo esse registro que Cassiano e Eric se dedicaram bastante, treinaram e treinaram bastante essa emissão de Qi para pacientes, para fazer tratamentos. Então, ele está dando os parabéns, vocês se dedicaram muito, isso é muito bom, e hoje estão colhendo os resultados aí, nos resultados dos tratamentos também. Parabéns. So, we have finished Shaolin Nuijing 一指禅 level 1, 2, 3, 4. So from today, we will study to how to transfer qi, how to direct the qi, conduct the qi to your palms and fingers to treatment for patients. Então, nós, esse grupo, terminamos os treinamentos de Shaolin Zijian, nível 1, 2, 3 e 4. E hoje vamos iniciar uma nova etapa, um novo nível desse treinamento, que é colocar em prática como conduzir o Qi para nossas mãos, para os dedos, e fazer essa emissão de Qi, fazer tratamentos de Qi à distância com as pessoas. So, from now, we will Cassiano organize, we have talked in the future, few months, we will study the 微气疗法 or called 发气. Então, o que nós vamos fazer é fazer esse treinamento de Wei Qi Liao Fa. Cassiano está organizando esse curso e nós vamos fazer essas práticas aqui a partir de agora. So today and the next month or March, we will study the Faqi 微气疗法 Level 1. Então, hoje e até março, nós vamos estar estudando a partir do nível 1 até o nível 4, esse Faqi, essa emissão de Qi. And Level 1, 微气疗法 Level 1 include conduct Qi. Então, o nível 1 inclui especialmente condução do Qi, como conduzir o Qi. So today we will study this part 1, include 9 sections, how to conduct the Qi. Então, hoje nós vamos seguir esse programa aqui, nós vamos examinar como se conduzir o Qi, seguindo esses 9 processos que estão descritos aqui. And the next month, the 12th of March, we will study, still Saturday, 4 weeks, after 4 weeks Saturday, we will study level Faqi, level 1, part 2. E no próximo mês, né, vai ter o dia, acho que é dia 12 de março também, é um sábado, nós vamos estudar o Faqi nível 1, parte 2. Que é esse programa aqui com 6 itens. And on April, 1 weekend, Saturday and Sunday, we will study the level 2 Faqi, emitting Qi manipulations. E em abril, em março, né, seguindo esse calendário, aliás, abril, né, porque esse agora é fevereiro, março, depois em abril, um fim de semana, sábado e domingo, nós vamos seguir esse outro programa do nível 2 de Faqi. Yeah, there are many things to study. Então, nós temos muitas coisas para estudar. And on May, we will study how to use the Qi needle therapy to treat different symptoms or diseases. E em maio, no mês seguinte, e também no fim de semana, nós vamos estudar e praticar como que se emite o Qi a partir dessa agulha de Qi. And we will study how to use different point, treat different symptom or diseases with 1 point for 1 symptom. E nós vamos estudar como utilizar
diferentes pontos para fazer essa aplicação e os pontos ligados a que tipo de sintoma. Então, como ele está escrito aí na transparência, nós vamos ver aproximadamente 62 pontos para vários tipos de sintomas que aparecerem. For level 3, at the end, last one, we will study how to use how to do distance Qi healing. E também na parte 3, nós vamos estudar como fazer a emissão de Qi à distância, a cura à distância utilizando Qi. The distance Qi healing, recently 2 years, I had many successful cases. E esse ponto específico do curso, esse tratamento à distância com o Qi para a cura, nos últimos 2 anos eu tive muitos casos de sucesso. So I believe after today, next month, and on April and May, after the level 1 to 3 study, everyone can do the Wei Qi 疗法 and distance Qi healing. Eu acredito que com esse treinamento de hoje, mês que vem, abril e maio, todos vocês, todos nós, seremos capazes de utilizar esse tratamento de Qi, emissão de Qi à distância. This morning, I do distance Qi healing for Shanghai patient. I tell you this case first. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo um tratamento para um paciente em Xangai. E exatamente um tratamento à distância, eu vou contar esse caso para vocês. Now I'm in UK. The patient is a 88 years old gentleman. He lives in Shanghai. E no caso, eu estou aqui na Inglaterra e o paciente ele tem 80 anos de idade. 88 gentleman, old gentleman. Então é um senhor que tem 88 anos de idade. Ele está lá em Xangai. In Shanghai. Before Christmas, his daughter is not doctor. His daughter live in London. His daughter recommended me to distance Qi healing for her father. Então, ele tem uma filha que mora em Londres. E essa filha dele recomendou a ele e falou comigo para fazer esse tratamento à distância com ele. Ele lá em Xangai e eu aqui na Inglaterra. Because her father, 2 years ago, he had a stomach cancer. After stomach cancer surgery, the gentleman, the weight lost 10 kilos and don't want to eat and swollen tummy and the digestion system function is very lower. Então, esse senhor, ele teve um câncer de estômago há 2 anos e fez uma cirurgia. E nessa cirurgia, ele perdeu 10 quilos depois da cirurgia, né? E o que aconteceu? E ele perdeu muito do apetite dele e também do poder de digestão dele, caiu muito. And doctor, the gentleman feel very weak, no energy. And when he go to hospital, the doctor said, in Shanghai hospital, doctor said, "Oh, your body condition is so bad now. You need to stay in the hospital, and maybe you the doctor said, you not speak with the patient, speak with the patient wife. Said your husband maybe just has few weeks, 2 weeks life, because very weak, no energy." So whole family feels so sad.
E o que aconteceu em seguida? Ele foi levado para um médico e o médico observou também que ele estava muito, muito fraco, sem energia, sem força de vontade. E o médico se comunicou com a esposa, com a família, dizendo que, olha, ele está muito fraco, ele vai ter que permanecer no hospital e não vai durar muito tempo, né? Ou seja, vai morrer em pouco tempo. So, doctor said maybe you can't you have not chance to celebrate Christmas because the life maybe just 1 2 weeks. Então o médico disse, possivelmente até o Natal ele já vai ter, né, falecido e vocês não terão um Natal muito feliz. O médico mandou logo. I just do 2 times transfer energy. I remember it's a Monday and a Thursday. Do 2 times before Christmas, and the gentleman feel energy become powerful and can eat. Então o Dr.Xie, vocês se lembram que o Natal foi num sábado, né, sábado, e ele na semana anterior ao Natal ele fez 2 vezes a aplicação de energia à distância, na segunda-feira e na quinta-feira. Então, quer dizer, antes do Natal, e ele se sentiu muito forte, muito energizado e conseguiu se alimentar. And since Christmas, every week we meet once. I do transfer energy for him and do the energy needle, energy needle for him just once a week. This morning, when I meet him on Zoom, I feel, and the gentleman said, Dr. Xie, thank you very much. I still alive. 2 months ago, doctor said in the hospital, doctor said, you just have 1 2 weeks. Now, I feel better and better, and I can eat more, and his weight going up 5 kilos. Então, depois dessa aplicação antes do Natal, o Dr. Xie passou a tratá-lo semanalmente, 1 vez por semana, tanto aplicando Qi no corpo inteiro, como também utilizando uma agulha de Qi, 1 vez por semana só. E hoje, depois do tratamento que ele fez hoje, o cliente lá, o senhor, agradeceu muito aí, Dr. Xie, muito obrigado pelo tratamento que o senhor está fazendo, eu sei que eu estou vivo, também por conta desse tratamento, e estou muito feliz, estou me alimentando, e já ganhei mais 5 quilos. Ou seja, recuperando as energias, recuperando a força. I believe after our 歪气疗法 Faqi therapy, after our level 1, level 2, level 3 study, everyone can do same with me. Eu acredito que depois desse treinamento que vocês estão fazendo, de Weiqi e Alfa, todos vocês conseguirão fazer esse tipo de tratamento. Okay, here I want to share another few case. That case is not a recently case. That case, there were my 30 years ago, 25 years ago, the case, 20 years ago, the Weiqi therapy case. Então, eu quero compartilhar com vocês mais alguns casos. Alguns não são casos bem recentes, mas foram casos muito marcantes de sucesso na minha vida profissional, utilizando esse tipo de tratamento. For me, since 1985, I studied Shaolin. I started to practice Shaolin inner strength, 1-finger meditation Zen. Então, o Dr. Xie está contando para nós que ele começou essa prática dele, de Shaolin e Zichan, e utilizando essa transferência de energia pelo dedo, em 1985. And then, after 3 years practice, from 1988, that time I
I was student still, medical student in university. I started to use the Qi, Wei Qi therapy for patients. Então, desde essa época que ele fazia o curso de medicina na faculdade, ele começou a estudar e praticar essa transferência de Qi. E então a experiência dele é muito grande. Ele não tinha nem terminado ainda o curso de medicina e já estava fazendo esse tipo de tratamento. After 1990, after my when I graduated from university in 1990, I used the Qi Wei Qi therapy treat many very severe cases. Eu me graduei, então, no ano de 1990, e a partir desse ano de 1990, eu comecei a atender alguns casos bem graves, utilizando essa tecnologia. Por exemplo, in 1995, you see, that is me, 1995. The patient, hold her little boy, about 2.5 years old. The little boy, he had a brain paralysis. He 2.5 years, but still can't walk, can't speak. Então, vocês estão vendo essa foto aí de 1995. Tem uma mãe segurando uma criança de 2 anos e meio. Essa criança teve paralisia cerebral e até essa idade ela não falava e não caminhava. And after I remember, I do 3 times per week for this little boy, 3 times per week. After 1 month, this little boy can walk and can speak some words, can speak the words, can start to speak. Então, nessa criança, eu fazia o tratamento 3 vezes por semana, e durante 1 mês nós fizemos esse tratamento, e depois desse primeiro mês de tratamento, ela conseguiu falar e conseguiu caminhar. And you look at the picture, I use my palm, 1 palm, cover the boy, the head, and another palm, if you like, keep this posture, give the Qi for his brain. Então, eu fazia essa postura aqui, que vocês estão vendo, uma mão acima da cabeça e outra mão ao lado, também a cabeça no centro, e o foco principal era enviar Qi para o cérebro dele, para a cabeça da criança. Later, we will study how to conduct the Qi from your lower dantian to your palm, to your logong point. E nós vamos estudar aqui como que você vai conduzir o Qi do Dantien para o ponto Logum nas mãos. Okay, this case, in 1996, this it's 6 years old. It's a 6 years old the little girl. She had a lumbar paraplegia problem. Então, esse caso aqui, a criança tem 6 anos de idade e ela tinha uma paralisia na região lombar da coluna. The little girl, she can't control her urea. So always urea on her bed, on her trousers. So his parents very unhappy with this paraplegia, lumbar paraplegia. So some people recommend do Wei Qi therapy for this little girl, and I transfer the Qi with my palm for her kidney point, the kidney shu point. After about 10 sessions treatment, the problem
disappear. Então, nesse caso, essa menina de 6 anos, ela tinha a paralisia lombar e, na verdade, ela não conseguia controlar os esfíncteres. E ela fazia xixi, sempre tinha que usar fralda, apesar dela ser grande, tinha 6 anos. E os pais dela ficavam muito tristes com isso, né? Ela não tinha esse controle de esfíncter. Então, alguém sugeriu para o pai, olha, por que não tenta fazer a terapia do Wei Qi, de transferência de Qi e tal? Então, essa menina chegou para se tratar com o Dr.Xie, e ele utilizou muitos pontos Shu dos rins, né, na coluna, nas costas, e fez 10 sessões e ela começou a melhorar. And this case, in 1997, this student, that he's a student, international student from Korea, South Korea. He went to Nanjing University of Acupuncture to study, but he had a very severe headache, can't sleep. I use the Qi, I use my right palm, transfer Qi for his belly point, and another the hand with the Jianzhi, the 2 fingers, and 1 finger, 2 fingers, transfer Qi for his the Yintang up dantian. After 3 sessions treatment, every 2 days do 1 session, his headache exactly gone. Então, esse aluno aqui era um aluno que veio da Coreia do Sul para estudar acupuntura na Universidade de Nanjing, e ele tinha uma dor de cabeça muito intensa e não conseguia dormir, né? Então, nos procurou para fazer esse tratamento, e como vocês estão observando, tem uma mão acima do Bai Hui, né, acima da cabeça, e o outra mão está com um dedo, ou às vezes com 2 dedos, transferindo energia para o Intran, né? E eu fazia sessão nele dia sim e dia não. On 2001, there is this case. This is a boy. He is 13 years old. 13 years old, but he had very severe scoliosis. Every day, the back very, very pain. Sometimes can't go to school. You look, he's a Germany boy. He with his family, his parents moved to China because in China, in Nanjing, there is a big company, the Germany company. So his whole family live in Nanjing a few years. So some people recommended me to do the Wei Qi therapy for his very severe scoliosis. After 2 months treatment, the boy no pain again. O caso anterior, o rapaz conseguiu voltar a dormir normalmente. Esse outro caso é um caso de 2001, de um adolescente, vocês estão vendo aqui, 2001, no canto direito embaixo. Ele era de uma família de alemães que foram morar em Nanjing para estudar, enfim, para trabalhar. E essa criança, ele tinha uma escoliose muito forte e às vezes tinha muitas dores na coluna, nas costas, que impedia, inclusive, ele de ir para as aulas. Então, foi recomendado que fizesse esse tratamento com o Dr.Xie. Ele fez um tratamento ao longo de 2 meses e a criança depois não tinha mais dores nas costas. Continuou fazendo. This case is a lady that is about a 60 years old lady. She had a very severe insomnia, sleep not very well. After few sessions treatment, sleeping getting better and better.
Essa última foto aqui, do ano 2000, é de uma senhora de 60 anos. Ela tinha uma insônia muito severa, não conseguia dormir à noite. E depois de algumas sessões dessa terapia, ela conseguiu dormir normalmente. This is a 65 years old diabetes gentleman in our university clinic, the clinic. Yeah, because he had the diabetes, so always he had the pain, the tummy, the stomach pain, and the swollen, can't eat food. And after a few sessions, just the Wei Qi therapy, and his symptom disappeared. Esse outro senhor aqui é um senhor de 65 anos de idade. Foi no ano de, não dá para ver o ano, tem uma faixa em cima. Foi um tratamento que nós conduzimos na clínica da universidade e é um caso de diabetes. Mas, além da diabetes, ele tinha uma dor de estômago, problema de estômago, não conseguia se alimentar direito, não conseguia comer. E depois de algumas aplicações, essas dores, esses sintomas desapareceram e ele conseguiu se alimentar. In this case, in 1998, it's a sciatic patient. She is a girl. She studied in our university, in the University of Acupuncture. She come from America, New York. Very severe sciatic pain. Can't walk. Just after one time's treatment, and he can walk. The pain quickly reduce her pain. Esse outro caso aqui é de uma aluna americana que veio estudar na China também, em 1998, e ela, na verdade, não conseguia caminhar. E foi muito forte, fizemos apenas um tratamento nela, e ela tinha muitas dores, né? Então as dores diminuíram e ela conseguiu voltar a caminhar com um tratamento. Okay, from this 6 case, and you can see the Wei Qi, the emitting Qi therapy, Wei Qi, Faqi, can treat different age, from 3 years old, to 65 years old, and different countries, like South Korea, America, different country people, different age. Our Wei Qi therapy can help everything. Então, com esses 6 exemplos aqui, o que nós estamos querendo transmitir para vocês é que esse tratamento com o Wei Qi, com Faqi, com essa emissão de Qi, ele pode ser feito com pessoas de qualquer idade. Então, nós vimos aqui uma criança de 3 anos de idade até pessoas com 88 anos de idade, sem nenhuma contraindicação. E também pessoas de países diferentes, culturas diferentes, diferentes sexos, né? E todos tendo um bom resultado. Okay, that's 20 years ago. I talk about my case, 20 years ago's case. Okay, now come back here. Esses tratamentos foram 20 anos atrás, agora voltando para hoje. Now we talk about Wei Qi therapy. Agora vamos conversar sobre a terapia de Wei Qi. Now, Wei Qi therapy. Here, I share this PPT for you, Wei Qi therapy. Vou mostrar aqui uns slides para vocês, então, sobre terapia de Wei Qi. Wei Qi therapy is one of the Qi needle Daoyin therapy. Essa terapia, ela também é chamada de Qi needle, agulha de needle Daoyin, terapia de agulha de needle Daoyin. When I graduated from uni in 1990 to now, 32 years. 32 years, I always do Qi, needle, and Daoyin, the 3 things mixed together for my patients. Então, nesses
depois que eu me graduei, já estão completando 32 anos, eu sempre tenho praticado essa terapia, que une o Qi, a agulha e o Daoyin, esses três conceitos. That include two parts. Yeah, part one is Wei Qi therapy. Part two is Nei Qi therapy. Wei Qi is external Qi, and Nei Qi is internal Qi. Então, a teoria para essa prática envolve duas dimensões, duas áreas principais. A área do Wei Qi, terapia, que é a aplicação mesmo, e essa de Nei Qi, terapia, que é assim, o trabalho interno com essa energia. What is Nei Qi therapy? Gentle speak, Nei Qi therapy is you, or Qigong master, or Qigong doctor, or tutor, Qigong master, Qigong tutor, teach some Qigong for different symptoms, different diseases, the people. And then the patients practice every day. You don't need to give them Qi. You don't do the transfer Qi for student or patients. Just teach them how to practice the special Qigong for different diseases, different symptoms. Então, essa segunda parte aqui, o Nei Qi terapia, é o que envolve você, como tutor, como mestre de Qigong, você deve ensinar para os seus clientes algum tipo de Qigong, algumas práticas de Qigong específicas para o problema que ele está apresentando. Nei Qi therapy, it's a big system because many, for example, high blood pressure or depression or the insomnia or stomach problem or the lung problem, different systems, that problems will have different Qigong style. Essa área do Nei Qi terapia, dos exercícios de Qigong, das práticas de Qigong, é uma área, um sistema muito grande, porque envolve exercícios específicos para os problemas específicos que as pessoas estão trazendo. Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta ou pressão baixa, se tem problemas digestivos, problemas de estômago, ou de pulmões, ou de rins. Então, para cada área dessa, são exercícios específicos que vão ajudar naquele processo daquela pessoa. For example, recently I had a patient group. The patients, about 28 patients, they had COVID. They suffered COVID last few months or 1 year. They had many different symptoms, but most symptom is the lung problem, lung system. For example, they had the cough or the skin condition, or always feel pressure around this area. Breathing is not smooth. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado, estou com 27 pacientes que tiveram COVID nos últimos meses. E para cada um desses, eles apresentaram sintomas diferentes. A maioria ligada a pulmão, mas somente do pulmão, por exemplo. Alguém pode apresentar, aí alguns deles apresentam problemas de pele, ou problemas de tosse, ou problemas de sentir uma pressão no peito, ou problemas, dificuldade para respirar. Então, tudo isso são diferentes sintomas vinculados a COVID e a pulmão. And then I teach them some special movements, Qigong movements, from I Jing Jing, Chinese Health Qigong, I Jing Jing, Wu Qin Xi, Liu Zi Jue, and Ba Duan Jing. Georgia, you know, in China now, many people practice the
Chinese health qigong, because you know, for example, the 八段锦, 五禽戏 is 5 animal plan. 易筋经 is the changing the tendons qigong, and 六字诀 is 6 sound approach. 6 sound, the 虚 he 呼, and 八段锦 is 8 brocade, 8 brocades qigong. Então, eu ensino para essas pessoas alguns movimentos especiais, específicos de Qigong. Então, podem ser de I Jin Jin, que é um Qigong que fortalece tendões e músculos, uma prática muito antiga de Shaolin também. Outro que é muito utilizado na China toda é o Baduan Jin, que é o sistema dos 8 brocados de seda, são 8 exercícios. Ou também de Xin Qin, que é uma terapia com base nos sons ligados aos órgãos, 6 sons. Okay, I think in Brazil, in South America, still has many COVID patients. So now I can show you about 12 to 30 minutes to study with me, and then you can teach this for your friends or any people they had COVID. Então, continuando nessa área do Covid, eu estou acreditando que no Brasil estão aumentando muito, existem muitos casos de Covid e de pós-Covid. Então, eu quero trabalhar com vocês os próximos alguns 30 minutos, mais ou menos, sobre esse Qigong que vai facilitar essa recuperação de pessoas com Covid. Okay, everyone, stand up, please. We will study Nei Qi therapy. I just teach everyone how to practice the special Qigong Nei Qi 疗法, Nei Qi therapy for COVID patients, COVID people. Stand up, please. Todos de pé, por favor. Nós vamos praticar agora o Nei Qi Liao Fa. Então, quer dizer que exercício para enfrentamento da Covid. Okay, everyone stand up, please. Keep feet together. We do 9 times preparation posture, warm-up exercise. We call 通天贯地. Do you remember? We studied it before. Everyone do 9 times 通天贯地 firstly. Então, todos de pé, nós vamos fazer 9 vezes 通天贯地. Exercício de preparação e aquecimento. Cadê ele? Okay, everyone practice 9 times 通天贯地. Yeah, you practice. I see everyone. Because that's what we practice always 通天贯地. Do you remember how to do? Todos se lembram como é que faz 通天贯地? Yeah, Cassiano. Yeah. Felipe está fazendo, Cassiano, Eric. Okay, now after 9 times 通天贯地, after 9 times 通天贯地, then open left leg to left side. Abra a perna esquerda para o lado esquerdo. Then practice with me the lung qigong, the qigong for lung, for lung energy. Agora vocês vão fazer comigo a prática do Qigong para a energia do pulmão. Vai colocar uma música. You like that?
Section 2. Who, six word come from 6 word. Who. São 6 palavras. Stand up. Speaker who, bend your knees. Stand up. In front of lower dentin. Section 3. 丝. Keep palm to the sky. And put a palm here. And head like that. Cabeça para trás. And speak the word. Okay, now just follow my movements. I don't speak again. Just everyone, I don't explain for you. Just follow me to practice. Sigam os movimentos que eu vou fazer aqui.
左右开弓似射雕。第六是鸟系、鸟声。鸟飞。
第7式横单降魔杵。第8式收式。Okay, sit down, please, everyone. Ok, todos se sentem, por favor. I just quick showed you this Meiqi therapy. Eu acabei de mostrar para vocês um pouco dessa terapia Leiti. Meiqi therapy. That means you teach your students or patients or everyone, they hope through Qigong exercise to help their different diseases or just for gentle health. Então, isso significa que você vai ensinar para os seus pacientes exercícios muito suaves e tranquilos que vão ajudá-los a se recuperar ao longo do tempo. Okay, this is not our This is not our Qi needle Daoyin therapy. This is not our the aim. Maybe in the future or after June, after June, in the future, after our Qi therapy level 1, level 2, level 3 study, we can organize this for everyone if you are interested for different system. For example, we practice this one, just practice that the Qigong we call nourishing lung energy. Então, esse número 2 que está marcado aqui no Neiti Therapy, o primeiro são esses exercícios suaves, que ele deu um exemplo agora, nós acabamos de fazer, e o segundo são outros sistemas de exercícios que não vai caber nesse curso que a gente está fazendo. E, possivelmente, depois que terminarmos esses 4 níveis, poderemos abrir uma turma para aquelas pessoas interessadas em conhecerem esses outros sistemas de movimentos que complementam, que são também Qigong, para auxiliar na cura das pessoas. Okay. Here, the Qi therapy include 2 parts, part 1 and part 2. Então, o Qi terapia, como nós estamos vendo aqui, inclui 2 partes, a parte 1 e parte 2. Part 1, that means just do Qi, emitting Qi, transfer Qi, give the Qi, or send the Qi for patients, for people. Esse número 1 aqui, a primeira parte dele, significa simplesmente emitir o Qi, dar o Qi, enviar o Qi para os pacientes. Here, include another A, include A and B. A is Jichu. That means when we give the Qi for patient, for example, the shoulder pain, and we put our palm or touch the finger, touch the point with finger. That means your hand, your palm, your finger, touch patient's skin, touch patient's the local
the pen area. That means touch. The transfer chi by touching. Então, a letra A aqui significa especificamente transferir o Qi mediante o toque. Ou seja, a pessoa está com dor no ombro. Aí você toca ou com a palma da mão, né, toca no ombro, ou com o dedo, e enfim, e ali você está transferindo Qi para aquela área que está com dor, mediante o toque, a letra A. B is don't touch. For example, this picture, I transfer chi for this guy, and then this guy's the legs was controlled by my palms, by my hand. But I don't touch. I didn't touch the patients. Didn't touch this guy. E a letra B significa você transferir o Qi sem tocar o paciente. Por exemplo, nós mostramos ali uma foto que eu estou à distância, movimentando a mão e estou enviando Qi para a perna do paciente. Então, essa letra B. Transferir o Qi, aplicar o Qi sem tocar. And Qi, the part 2 is Qi work with needle. Qi, external Qi, work with the needle. Esse número 2 aqui significa é o trabalho do Qi externo juntamente com a agulha. Então, aqui a aplicação colocou a agulha e tem o Qi externo trabalhando com ela. The needle here include A, B, C. A is finger needle. Is not exact needle. Instead, with the finger instead of the acupuncture needle, just use finger. Finger still is needle. Então, a letra A aqui é exatamente essa agulha, só que é uma agulha, não existe agulha de metal, é o dedo funcionando como agulha. Então, aqui é a aplicação da energia de agulha através do dedo, transferindo a energia. And the B is the needle, the acupuncture needle. E a letra B aqui é com a agulha de acupuntura. The Qigong with needle, Qigong with acupuncture needle. And C is Wei Qi, external Qi, emitting Qi with a special needle we call Fu Zhen. A letra B, então, é essa com a agulha de acupuntura normal e o Qi. Okay, E a letra C é o Wei Qi, é a aplicação com uma agulha especial. Essa agulha chama Faqi. I play a video, you can see what is the Fu Zhen, Fu Zhen, very special needle. Zhen. Essa agulha especial tem uma foto bem pequena aqui, ele deverá mostrar uma foto maior depois. É uma agulha meio diferente, ela não é tradicional. Okay, so from this page, you can see what is Qi needle Daoyin therapy. Então, nessa página aqui, nós explicamos o que é a acupuntura, o tratamento com a agulha de Qi. Now, everyone, I share the video for you. We don't do any explanation. You just look at this video firstly, and then we talk again. Agora eu vou mostrar para vocês, compartilhar um vídeo, e depois nós vamos conversar sobre esse vídeo. Okay. You can sit down, have a rest to look. Sentar e assistir o vídeo. Okay, great.
Dr. Xie, PhD and medical doctor, is the first to summarize the combined TCM therapy of Qi, Needle, and Daoyin. Based on his clinical experience for over 20 years, Qi needles consist of Qi Zhen, using finger with Qi as needle, Qi Hao Zhen, Qi on normal acupuncture needle, and Qi Fu Zhen, Qi on special needle. This unique clinical treatment method uses external Qigong healing in acupuncture and Tuina, Chinese medical massage. The effects are provable. Daoyin, guiding energy, means the doctor or practitioner emits Qi onto the affected area to promote the patient's Qi and blood circulation, and also guides the patient to practice specific medical Qigong exercise, which assists in identifying and healing diseases. Very good. Thank you. Very good.
Okay, and this video show you how to do the qi transfer, just the qi, no needle, just the qi, just the emitting qi for patient. Hello, George. Esse vídeo ele mostra para todos nós, todos vocês, como que se faz a emissão de Qi, a transferência de Qi simples, direta, para o paciente, sem tocar o paciente. Vocês viram que fica à distância e vai tendo os efeitos. So now, later, I will show you a short video about what is Qi energy Fuzhen, special food. Mais tarde eu vou mostrar para vocês essa letra C, um vídeo mostrando essa utilização dessa agulha especial de Fuzhen. Now your time is 20 past 10. We have a 30 minutes break. We come back 10 to 11. Agora, nós temos aqui 10h20, nosso horário. Nós vamos fazer um intervalo de 30 minutos e vamos voltar às 10h50. All right. See you. Okay. Have a rest. Tea time. Descansem. Até logo, até daqui a pouco. See you later. Thank you, George. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Bye-bye. See you later, everyone.